Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, salam Syawal. Masih belum terlambat lagi. Ya, Aidilfitri masih ada lagi. Okey, open house macam mana? Ada lagi tak? Okey, selamat makan-makanlah. Enjoy yourself. Okey, today teacher nak kongsi mengenai dengan eating vocabulary. Okey, macam mana kalau kita nak kata dalam bahasa Inggeris, saya rasa lapar. Itu kira basic lah tu ya. Okey, we usually use I feel hungry. Saya rasa lapar. Or I am hungry. Or you can say like this. Let's have something to eat. Or let's grab a bite. Okey, kalau makanan tu kita rasa sedapnya. Macam mana kita guna ayat? It is very tasty or it is very delicious. Okey, next. Sekiranya kita kenyang. Bila kita makan, kita rasa kenyang. Okey. Okay, you can use I'm full or I'm stuffed. Okay, kalau kita kenyang. Kita kenyang biasa kita sedawa. What is sendawa dalam bahasa Inggeris? Macam mana? Okay, kita guna perkataan burp. B-U-R-P. Burp. Itulah maksudnya sendawa. Okay, I think that's all for today. See you again next time. Assalamualaikum. Bye.